Paucos homens percebem isso, mas o abraço, algo que para simples e automático, pode ser uma das ferramentas mais poderosas de atraqueo que você tem. E aqui vai a verdade que muita gente não quer admitir. A maioria dos homens abraça de forma completamente sem presença, sem intenção, e por isso passa despercebido. Sim, você pode estar perdendo oportunidades reais de criar conexão, desejo e ser uma mulher pensando em você por horas, apenas por não saber como abraçar direito. Neste vídeo, eu vou te mostrar algo que quase ninguém fala. Não é sobre força, não é sobre duração exagerada, e definitivamente não é sobre técnicas mirabolantes. Sobre pequenos detalhes, coisas simples, que mudam completamente a forma como ela te percebe. Porque o abraço certo não é só físico, e ele comunica segurança, liderança, calma e mistério. E quando você entende isso, algo muda. Ela sente. Agora, presta atenção nisso. Mulheres são extremamente sensíveis à energia e à intenção. Você pode dizer todas as palavras certas, mas SEO toque não estiver alinhado, ela percebe na hora. E a AI que muitos homens falam, eles têm impressionar com conversa, mas esquecem que o corpo fala primeiro. A partir de agora, você precisa começar a enxergar o abraço como mais do que gesto educado. Ele é uma oportunidade. Momento curto, mas cheio de impacto. E a pergunta é simples. Você está usando isso a seu favor? Ou está sendo apenas mais cara esquecível? Se você prestar atenção nos detalhes que vou te mostrar, pode ter certeza de uma coisa. Ela vai sentir a diferença. E mais do que isso, vai querer sentir de novo. 1. Entre devagar. Não apressado a maioria dos homens era antes mesmo do abraço acontecer. E o erro é simples. Pressa. Eles entram rápido demais, como se estivessem apenas cumprindo uma obrigação social. E quando você faz isso, você quebra totalmente o impacto do momento. Presta atenção. A forma como você se aproxima já comigo a construir a sensação que ela vai ter se você chega acelerado, sem pausa, sem presença, você transmite ansiedade. E ansiedade não gera desejo, gera desconforto. Agora pensa comigo, quando alguém entra no seu espaço com calma, com controle, sem parecer desesperado, automaticamente você sente mais segurança, certo? É exatamente isso que acontece com ela. Entrar devagar não significa ser estranho ou artificial. Significa estar consciente do momento. Você olha, cria aquele pequeno segundo de conexão e seu enteo se aproxima. Esse pequeno intervalo já muda tudo. Homens que têm pressuposem uma mensagem silenciosa e o preciso disso agora. Homens que controlam o tempo passam outra mensagem, e o escolho quando e como isso acontece. E essa diferença é enorme. Agora, algo que poucos falam. Quando você entra devagar, você também dá espaço para ela responder. Você percebe se ela se inclina, se ela está aberta, se ela quer aquele contato. Isso cria momento mais natural, mais fluido, sem forçar nada. E aqui vai algo prático para você visualizar. Imagina que você encontra ela depois de tempo. Em vez de já abrir os brecos de longe, você primeiro olha, dá leve sorriso, ridas o ritmo dos passos, e seu enteo se aproxima para o abraço. Esse pequeno ajuste muda completamente a energia. Não é sobre demorar demais. Sobre não atropelar o momento. Homens que entendem isso não parecem ensaiados. Eles parecem naturais, confiantes, e isso faz toda a diferença. Se você acertar isso aqui, já vai estar na frente da maioria. 2. Toque firme, mas relaxado aqui é onde muitos homens se perdem sem nem perceber. O toque é fraco demais, quase inexistente.
Oue duro, tenso, como esse estaves tentando provar alguma coisa. Nenhum dos dois funciona. Quando o esse toque fraco, você passa insegurança. Por isso que você está com medo, como esse neo sabes esse podo u neo estar ali. Isso quebra totalmente a sensação de confiança. E sem confiança, neo existe atraqueo real. Por outro lado, quando o toque é rígido demais, você transmite tensão. Fica algo mecânico, pesado, e isso também afasta. A mulher sente que neo é natural, que você está forcando presença. O ponto ideal está no meio, firme mas relaxado. Firme significa que você está presente. Que você sabe o que está fazendo. Que você não está hesitando. Já o relaxado mostra que você está confortável, tranquilo, no controle da situação sem esforço. E aqui vai algo importante. O corpo fala muito mais que palavras. Abraço com o topo certo comunica segurança instantaneamente. Você não precisa dizer nada, ela sente. Agora pensa comigo, quando alguém te segura com firmeza e, ao mesmo tempo com leveza, você automaticamente relaxa também. Existe uma troca ali. É isso que você quer criar. Outro detalhe que poucos homens percebem. Atenção do seu corpo esse transfer dirido para o abraço. Se sus ombros estão duros, sus braços estão travados, ela vai sentir isso na hora. Por isso, antes mesmo do contato, você precisa estar solto. Respirar que ajuda muito aqui. Simples ajuste. Respirar de forma mais calma antes de abraçar. Já muda completamente a forma como seu corpo responde. E não, isso não é sobre técnica complicada. É sobre consciência. Quando você acerta esse equilíbrio, o abraço deixa de ser só gesto e vira uma experiência. Algo que ela sente, mesmo que não saiba explicar. E é exatamente isso que marca. Homens que dominam esse detalhe não precisam fazer esforço extra. O próprio toque já cria conexão. Se você quer que ela te perceba de forma diferente, comigo por aqui. Porque o jeito que você toca, diz tudo. 3. Control o tempo do abraço a maioria dos homens nunca pensa nisso. Eles simplesmente abracam, e soltam rápido demais. Como esse faz só complemento básico, sem importância. E é exatamente por isso que o momento more antes mesmo de começar. Tempo e impacto. Quando você abraça e solta imediatamente, você mostra pressa de novo. Mostra falta de presença. Por isso que você está apenas seguindo roteiro automático. E isso não gera nenhuma emoção. Agora, seguir tempo de mais também não funciona. Fica estranho, forçado e desconfortável. Então o segredo não é quanto mais tempo melhor. É saber sentir o momento. Existe ponto certo. Pequeno espaço de segundos onde o abraço deixa de ser comum e passa a ser sentido. E aqui está o detalhe que muda tudo. A maioria dos homens nunca permanece tempo suficiente para criar essa sensação. Eles sem antes de conexão acontecer. Quando você controla o tempo, você mostra algo poderoso, você não está com pressa, você está confortável ali. E conforto gera proximidade. Mas presta atenção. Isso não é sobre contar segundos na cabeça. É sobre percepção. Você sente o corpo dela. Sente esse ela relaxa, esse ela corresponde, esse ela permanece. Esse tipo de atenção te coloca em outro nível, porque você deixa de agir no automático. É aquele tipo de abraço que, quando termina, deixa leve fido. Nada exagerado. Só o suficiente para não ser squeezable. Agora pensa, quantas pessoas ela abraça no dia a dia? Muitas. Mas quantas fazem ela realmente sentir algo diferente? Quase nenhuma. É aí que você se destaca. Controlar o tempo é, na verdade, controlar a experiência. Você transforma algo comum em algo marcante, sem precisar fazer nada. E o mais interessante,
Quando você acerta isso, LNM sempre vai saber explicar o porquê, mas vai perceber que foi diferente. E é exatamente isso que fica na mente. 4. Neo seja o primeiro a solta aqui vai uma verdade que muitos homens neo veo gostar de ouvir. Você está se entregando rápido demais. E neo é so no abraço e na forma como você conduz o momento. Ser o primeiro a solta, quase sempre, mostra falta de confiança. Por isso que você está desconfortável, como esse coisas ser logo dali. E isso passa uma mensagem silenciosa. E o neo se sustentar esse momento. E vamos ser sinceros, esse você neo consegue sustentar algo tão simples como um abraço, o que mais você neo está conseguindo sustentar? É aqui que você precisa acordar. Neo está dizendo para você ficar segurando alguém de forma estranha ou ignorar sinais. Isso seria totalmente errado. Mas na maioria das vezes, você solta antes mesmo de dar chance para conexo acontecer. E por quê? Porque você está pensando demais. Está preocupado com o que ela vai achar. Esse está, certo, esse está demais. Enquanto isso, você perde o momento. Homens confiantes neo tem pressa de ser. Eles permanecem. Eles sustentam. Quando você neo é o primeiro a solta de forma natural, você comunica algo muito forte, estabilidade, controle emocional, presença, e isso é raro. Agora presta atenção nisso. Quando você aguenta esse pequeno desconforto inicial, algo muda. O corpo relaxa, a tensão diminui, e o abraço passa a ser real. Neo mecânico. Mas isso exige maturidade. Você precisa parar de agir como alguém que está sempre tentando fazer tudo perfeito e começar a agir como alguém que está confortável em simplesmente estar ali. E aqui vai uma crítica direta. Muitos homens querem resultado, querem ser desejados, mas não trabalham o básico. Fogam de pequenos momentos de desconforto e depois não entendem por que não são levados a sérios. Se você quer se destacar, comica nesses detalhes. Neo seja apressado. Neo fuja do momento. Neo entregue tudo pela metade. Aprenda a sustentar. Porque no final, neo é sobre o abraço MSI, é sobre o que você transmite enquanto está ali. E isso ela sente. 5. Use o contato visual antes a maioria dos homens pula essa parte. Vai direto para o abraço como esse faz apenas gesto automático. E aí que eles perdem uma das partes mais importantes, a conexão antes do toque. Contato visual neo é detalhe. É preparação. Quando você olha antes de abraçar, você cria pequeno momento de presença. Silêncio rápido, mas caio de significado. E isso muda completamente a forma como o abraço é recebido. Sem esse olhar, o abraço vira so físico. Com ele, vira emocional. Quando você faz isso, você desacelera o momento. E quando o momento desacelera, ele ganha peso. Agora pensa, quantas pessoas realmente olham antes de agir? Pouquíssimos. A maioria só reage no automático. Então, quando você faz diferente, você já se destaca sem esforço. Outro detalhe, o olhar cria antecipação. Como se você dissesse sem palavras, eu estou aqui com você, não estou passando por você. E isso é poderoso. Mulheres percebem isso na hora. Pode não ser algo que elas explicam racionalmente, mas sentem. Porque presença é sentida, não é falada. E aqui vai algo que muitas ignoram. O contato visual também te ajuda a ler a situação. Você percebe se ela está aberta, se está confortável, se existe reciprocidade. Isso evita qualquer desconexão. Ou seja, não é só sobre gerar impacto, é também sobre respeito e percepção. Quando você olha antes, você não invade. Você convida. E isso muda tudo. Além disso, esse pequeno momento cria memória.
neo e so mais abraco perdido no dia. Exist antes que marca o durante. Isso que diferencia homens comens de homens que realmente sabem o que estão fazendo. Você neo precisa de nada exagerado. So de atenkeo. Segundo de presença. Veil mais do que qualquer movimento automático. Se você começar a fazer isso, vai perceber algo interessante. O abraço já comica diferente antes mesmo de conhecer. 6. Corpo alejado. Sem distancia se detalhes simples, mas que entrega muitas sobre você. A forma como o seu corpo se posiciona no abraço diz mais do que qualquer palavra. Muitos homens abracam mantendo distancia. O corpo fica afastado, so os bracos em costume. Paris seguro, Paris educado, mas também Paris desconectado. E aqui vai a verdade. Distancia dem es quebra a experiencia. Quando você neo alinha o corpo, o abraço vira superficial. Neo existe presença real. Neo existe troca. Como se você estivesse ali so pela metade. Agora, calma. Isso neo significa invader o espaço dela ou ser inadequado. Existe uma diferença clara entre proximidade natural e falta de noqueo. E é exatamente essa consciência que você precisa desenvolver. Alinhar o corpo é sobre coerência. Se você decidiu abraçar, então esteja ali por inteiro. Sem hesitação, sem recuo. Quando o corpo está alinhado, o abraço parece mais verdadeiro, mais completo. E isso transmite segurança de forma automática. Outro ponto importante, quando você mantém distância, muitas vezes está revelando insegurança. Como se uma parte você estivesse dizendo, melhor não me aproximar demais. E essa mensagem, mesmo que silenciosa, é percebida. Homens confiantes não precisam se esconder atrás de meio contado. Eles são naturais. Não forcam, mas também não evitam. Agora pensa, quando alguém te abraça de forma realmente presente, você sente a diferença na hora. Existe calor, existe conexão, existe algo ali. É isso que você quer criar. Mas pior é isso, você precisa parar de jogar no seguro demais. Porque seguro demais, na maioria das vezes, vira esquecível. E ninguém quer ser esquecível. Outro detalhe que poucos notam, o alinhamento do corpo também influencia a duração e a qualidade do abraço. Quando tudo está em sintonia, o momento flui melhor. Não fica travado, não fica estranho. Então o ponto é simples, se for abraçar, abrace de verdade. Sem exagero, sem invasão, mas também sem medo. Esse equilíbrio é o que separa gesto comum de algo que realmente marca. E quando você comica a acertar nisso, o abraço deixa de ser só habito e passa a ser uma experiência. 7. Mãos bem posicionadas é detalhe silencioso, mas extremamente revelador. A posição das suas mãos durante o abraço pode transformar completamente a sensação do momento para melhor ou para pior. A maioria dos homens nunca pensa nisso. As mãos ficam perdidas, sem intenção, ou seguem padrão automático que não comunica nada. E quando não há intenção, não há impacto. Agora presta atenção, mãos transmitem dirico. Quando você posiciona bem as mãos, você mostra controle, consciência e presença. Não é sobre onde exatamente colocar como uma regra rígida, mas sobre evitar movimentos confusos, inseguros ou desconectados. Movimentos indecisos quebram o clima. Passem uma sensação de dúvida, como se você não soubesse o que está fazendo. E isso tira completamente a naturalidade. E aqui vai ponto importante, menos é mais. Você não precisa exagerar, nem ficar mudando a posição durante o abraço. Isso, inclusive, pode gerar desconforto. O ideal é encontrar uma posição naturalmente. Outro detalhe que poucos percebem, a estabilidade das mãos ajuda o corpo inteiro a relaxar.
Quando suas maus esteo firmes y tranquilas, o resto acompanha. Agora vamos ser doridos, muitos homens sabot am o momento por falta de atenção. Querem causar impacto, mas ignoram os detalhes básicos. E depois não entendem por que tudo parece normal demais. Se você quer ser do comum, precisa começar a prestar atenção no que ninguém presta. Mãos bem posicionadas mostram maturidade. Mostram que você não está agindo no impulso, mas sim com intenção. E isso não precisa ser exagerado. Pelo contrário, quanto mais simples e natural melhor. Outro ponto, quando você acerta esse detalhe, o abraço se torna mais confortável para os dois. Não existe aquela sensação estranha, nem mais constante. Tudo fica mais fluido. E no final, é isso que marca quando algo parece natural, mas ao mesmo tempo diferente. Você não precisa falar nada. O SU toque comunica. E quando cada parte do SU gesto está alinhada, as mãos, o impacto é inevitável. 8. Energia calma. Não tensa aqui está dos pontos mais ignorados e mais poderosos. Não é só o que você faz no abraço, é como você está por dentro enquanto faz. Você pode acertar todos os detalhes externos, tempo, posição, aproximação, mas essa sua energia extrovertensa, ela vai sentir. Na hora. Tensão não se esconde. Quando você está nervoso, ansioso ou tentando acertar demais, o seu corpo entrega. Fica rígido, travado, sem fluidez. E isso transforma o abraço em algo mecânico. Agora pensa comigo, ninguém se sente confortável com algo intenso. A tensão cria distância, mesmo com contato físico. Por outro lado, quando você está calmo, tudo muda. O seu corpo solta, o movimento flui, o momento fica livre. E essa leveza é contagiante. Calma transmite controle. E não é aquele controle forçado de quem está tentando parecer algo. É controle natural, de quem está bem consigo mesmo. Isso é o que realmente chama atenção. Mas vamos ser doridos, muitos homens não trabalham isso. Querem parecer confiantes por fora, mas estão completamente acelerados por dentro. E essa incoerência aparece. Se você quer avaliar de verdade, precisa olhar para isso. Antes do abraço, desacelera. Respira. Se conecta com o momento. Parece simples e mas quase ninguém faz. Outro ponto importante, quando você está calmo, você percebe mais. Você sente melhor o tempo, o ritmo, a resposta dela. Você deixa de agir no automático. E isso te coloca em outro nível. Agora uma verdade que pode incomodar. Não adianta decorar comportamento se você não ajusta o estado interno. Porque no final, o que mais impacta é o que você transmite sem perceber. E energia não se finge. Ela é sentida. Então, em vez de tentar fazer tudo certo, foca em estar presente. Em estar tranquilo. Em não precisar provar nada naquele momento. Quando você faz isso, o abraço deixa de ser uma ocasião e vira uma experiência. Simples, mas marcante. E é isso que fica. 9. Saída suave e marcante muitos homens spocam tanto no início e no meio do abraço, que esquecem completamente do final. E é exatamente aí que perdem uma grande oportunidade. A forma como você sai do abraço é o que fica na memória. Se você simplesmente solta de qualquer jeito, rápido, sem transição, o momento perde força. Parece cortado, incompleto. Como se tivesse acabado antes do tempo. Agora pensa, tudo que é marcante tem final bem feito. E como o abraço não é diferente. Esse pequeno cuidado cria continuidade. E aqui está o detalhe que faz diferença. Quando você sai com calma, você mantém a conexão por mais instante. Como esse o abraço não terminasse de forma seca,
Mas sim esse dissolvis naturalmente. Isso guerra sensiceo. E sensiceo fica. Outro ponto importante. Muitos homens same do abraço e já despiam o olhar, já mudam a postura, já quebram tudo de uma vez. Isso transmite desconexo imediata. Homens atentos fazem diferente. El same do abraço, mas ainda permanecem presentes por segundo mês. Sem pressa de ir embora, sem mudar completamente a energia. E isso mostra algo forte, consistência. Você não entra bem e sai mal. Você mantém o mesmo nível do químico ao fim. Agora, vamos ser diretos. Isso é detalhe. Mas são exatamente esses detalhes que diferenciam alguém comum de alguém marcante. Se você faz tudo certo e era no final, o que fica é a última impressão. E a última impressão pesa muito, mais do que você imagina. Enteo comis a prestar atenção nisso. Neo termin o abraço como se estivesse apenas encerrando uma tarefa. Termin como alguém que entende o impacto de quel momento. Sem exagero. Sem teatralidade. Apenas com controle. E quando você faz isso, o abraço não acaba. Ele permanece na memória dela por mais tempo. É sutil, mais poderoso. E é exatamente esse tipo de coisa que poucos fazem, e por isso poucos se destacam. 10. Deixo pequeno mistério no final aqui está o detalhe que separa momento agradável de momento inesquecível. E é algo que quase ninguém usa, o mistério. A maioria dos homens termina o abraço e já tenta preencher o silêncio. Fala de mais, ri de mais, explica de mais. Como se tivesse medo de dizer o momento simplesmente existir. E é aí que o impacto se perde. Mistério não é sobre ser frio ou distante. Sobre não entregar tudo de uma vez. Sobre dizer pequeno espaço aberto, algo que faz ela pensa depois. Quando você termina o abraço e mantém uma leve calma, sem pressa de falar, sem tentar garantir a reação dela, você cria curiosidade. E curiosidade gera interesse. Agora pensa, quando tudo é óbvio, nada fica na mente. Mas quando algo é sutil, quando existe pequeno, não dito, isso permanece. Outro ponto importante. Homens inseguros tentam controlar tudo. Querem resposta imediata, querem validicao na hora. E isso faz com que eles quebram o clima tentando confirmar esse do certo. Homens seguros dizem o momento respirar. Eles não precisam preencher o silêncio. Eles não precisam explicar nada. Eles simplesmente permitem que a experiência fale por si. E isso é raro. Aqui vai uma verdade direta. Quanto mais você tenta garantir o resultado, menos natural você parece. E quanto menos natural, menor o impacto. Então, em vez de ser do abraço já falando, já passando assunto ou já tentando impressionar, desacelera. Pequeno olhar, uma pausa leve, uma saída tranquila. So isso. Esse espaço cria efeito interessante. Ela comica a processar o momento. E quando ela processa, ela sente mais. E quando ela sente mais, ela lembra. Não é sobre fazer algo extraordinário. Sobre saber parar no ponto certo. Dizer pouco no é porque no final das contas, o que mais marca não é o que foi totalmente entregue, é o que ficou faltando so pouco. E é exatamente isso que faz ela querer mais. Aqui vai a verdade que quase ninguém fala. Não é o abraço que faz ela te desejar mais, é o que você transmite dentro dele. A maioria dos homens continua sendo esquecível porque trata momentos simples como esse não tivessem valor. E é exatamente nesses detalhes que tudo muda. Se você aplicar isso, vai perceber algo rápido. Você não precisa forcar nada. A diferença aparece naturalmente. Agora me diz, você já percebeu como pequenos gestos mudam tudo? Comenta aqui a sua experiência. E eu quero ler e entender o que você já viva. E passo a te responder diretamente.
Vamos trocar idea.